Cartoon News Feed. You're just in time for the lunchtime news on this 29th day of December 2020. My name is Dennis Otieno and the program begins right now. Now, long-serving Mombasa Catholic Archdiocese priest Vicar General Willibald Laho has been appointed the new bishop of the Malindi Diocese. Now, reports indicate that the story is actually being prepared right now. Now we're going to shift focus and go to Lamu, where two Lamu locals are crying for justice after the Kenya Defence Forces officers allegedly attacked them using an axe and nails. Now, the torture, which occurred on 21st December at around 8 a.m. and lasted for over 7 hours, left and Eliud Kiare nursing serious injuries on the buttocks. Now, the KDF officers claim the duo was supplying Al-Shabaab militants with food and ammunition in Lango Lasimba area. Muhuri Rapid Response Officer Francis Auma condemned the torture meted on the two, promising to take the matter to court on behalf of the victims. Wakaanza kutupiga, wakituambia tutoe mabunduki. Sisi wanga tunapelekea Al-Shabaab chakula. Kisha hata kabla hawajapitisha vitambulisho walianza kutuchapa kwanza kwa muda wa kama masaa mawili ili waanze kuchukua vitambulisho wetu, ndio wakaangalia wakaona sisi ni akina nani. Hakuna kitu cha kwanza walipofika, hakuna kitu walituuliza kwanza kabla ya vita. Hawa jamaa wamedhulumiwa na waliodhulumu si wengine, ni polisi. Wameshika vijana na hii ni torture. Ni torture ya hali ya juu. Na si jambo geni watu huku vijijini kupata shida in the name of fighting Al-Shabaab. Sisi kama wakereketwa, sisi kama watetezi wa haki za binadamu, jambo hili tulipigia mbinzi, tutalifuata, na serikali ya Uhuru Kenyatta lazima iwajibike, maana kila kukicha polisi wanaumiza raia. Vijana hawana hatia. Na sisi kama Muhuri tumeingia hapa mashinani kuhakikisha kuwa hawa jamaa wamepata haki zao, na tutaenda kotini kwa niaba yao, tutaenda kotini kwa niaba ya hii jamii. County has been a frequent visitor to different courts in a quest to find justice. Helen Mweni was involved in a road accident that claimed her hands 20 years ago. She was then awarded 17 million shillings by the Mlimani court, but the insurance company tasked to paying her is yet to do so. Now, quite a sad turn of events, for the lady. In 2001, Helen Mweni's life changed drastically. She was involved in a road accident along Thika-Garissa Highway, which left her with permanent scars. Her hands were badly injured and had to be amputated. Her new normal meant that she had to be completely dependent on her family. Nimekuwa nikimwosha, kumpatia chakula, safari tunaenda na yeye, and it has been a tough journey kwa sababu time nilikuwa shule, sometimes ningekosa kwenda shule, maybe nimpeleke hosi kama ni mgonjwa ama kama ameitwa na wakili, nakosa kwenda shule ndio nimpeleke Nairobi kwa sababu hizi travel peke yake. Anaweza kumbuka nilikuwa class 6. Kwa hapo ndipo masomo yangu ilipotelea. Ndiposa nikarudi tena shule. Nilikaa miaka 2 bila kwenda shule. Na baadaye nikakuja nikajoin shule nikaanza na masomo. Helen then began her journey to seek justice. She was awarded 3 million shillings by a Nyeri court, which she claims was paid in 8 installments and that she had not agreed to it as final settlement. This made her to appeal in 2012, and in 2018, the Mlimani Law Court ruled that the insurance company should pay her 17 million shillings, money she says she is yet to receive. Hiyo milioni 17 hata wa sasa nasumbuana na watu wa Invesco. Nashinda nikienda kwa IRA kwa mkubwa wao, ananiambia watanilipa, lakini hakuna kitu nimeshaona wameshanipea kutoka wa sasa.
anahangaika na mimi mgonjwa. Wakati ule walikuwa wanataka kumlipa mama milioni 3 na katika mahakama iliamrisha alipwe milioni 13. So ikawa pale wamekataa kulipa hizo zingine. Prior to the accident, Helen was a tailor in Yatta, Machakos County. Sharon Baranga, TV47. From Machakos to Samburu, where 4 clans from Gora village, Samburu South location in Kinango, Kwale County are demanding the revocation of title deeds given to a developer before he settles the agreed amount for a 270-hectare piece of land. They complain that the developer has paid only 10 acres of the agreed amount 4 years since signing the deal. According to the 4 clans, Mlaire wa Kwapaka, Mwabeja, Mwayala and Mwanyota, the sale agreement between them and the developer signed in 2017 has not been honored in full. Claiming that the developer has paid them only 10% of the agreed amount. Sheria ya Kenya inasema makubaliano huwa inaenda kwa miezi 3 kila moja au amelipwa. Lakini wananchi hawa wamezunguka kila ofisi zote za serikali wakitafuta haki yao na hawajapewa haki yao. Kama ardhi hii pesa haitaweza kupatikana, basi serikali ingilie katikati, ardhi hii irudi mikononi mwa wananchi wenyewe. Kwa sababu ni jambo la kudhulumika miaka 3 na pesa yao hawapati. Samson Lewa, one of the residents, couldn't hide the despair and pain of what he called an unfair business deal for land the community has owned for many years. Tuna uchungu sana, tena sana. Kwa sababu mtu akiuza ng'ombe yake huwa anatarajia kupata pesa. Lakini kufikia leo sisi tumechoka. Hapa kuna shamba ambayo imeuzwa ya ekari 270. Lakini cha ajabu ni kwamba hatujapata pesa. Pesa yenye tumepewa ni 10% peke yake ndani ya ile pesa. Na ukifuatilia unakuta ya kwamba yule ambaye tulimuuzia shamba yeye naye ameuza na amelipwa. Lakini kufikisha pesa kwa wenye shamba hataki. Henry Mbita, the spokesperson for the Mwayala clan, said the developer is taking advantage of the poverty level in the area to take them in circles and frustrate them, using the local administration to intimidate them whenever they seek redress. Pesa zimebaka na pesa nyingi, tumelipwa tu pesa kidogo kidogo. Kwa hivyo denyenye anatupeleka mbio, anupe mara kwa mawakili, mara sisi hatuna pesa. Sasa tumeshindwa, tutafanya nini? Sasa ni kilio chetu sisi ambacho serikali pia isikie. The residents are now calling on the government to intervene and have them paid their dues, or the land sale deed revoked and their land returned to them. Mariam Wacharo, TV47. Now, 2020 has been a year like no other, and it will no doubt go to the books of history as one of the most difficult to many people across the globe. This is due to the effects of the COVID-19 pandemic that wreaked havoc across the world, causing deaths and leaving behind a shattered global economy that left many jobless and hopeless. 22-year-old Shadrach Kipruto, a father of 1, is among the youths who felt the heat that came with the coronavirus. He lost his job and has had it rough trying to fend for his young family. For many years, Shadrach Kipruto never imagined that one day he will find himself in a position that will force him to rely on his elderly parents back in the village to support his family. Like my parent, I can call my parent now to raise me some money to pay my rent. Hiyo ni kitu sikuwa nafanya before corona. The COVID-19 pandemic period has seen him lose 3 jobs this year. Kasimamisha kidogo in terms of marketing because definitely kampuni haina pesa, kuna biashara inakuja pale hivyo. We found him at Annex Estate in Eldoret town at a new house where he and his family had just moved in after they were unable to afford 6,000 shillings rent for their previous house. Kwa 1 bedroom house. And ilibidi niuze vitu zingine to raise some money, nikarudi kwa bedsitter.
now that hata kabetsita ile vitu nye lilikuwa na at least imebidi niuze ndio itoshe kwa hiyo bedsita. Before the onset of the pandemic, Kipruto was a marketer in an Eldoret-based company, earning through a commission. Life was good, but he would soon break loose with his employer at the onset of the virus. His wife is also jobless, and his attempts to get a new job has been in vain. Urban life has been tough on them during the COVID-19 pandemic. Gas peke yake sahi lilishindwa kurefill, nikauza gas yenyewe. Juu sana nataka na kitu empty container. Hii maisha irudi, at least tuendelee na maisha, to start a new fresh life. Si kama vijana huku nje tunaumia sana. Kuna kazi, hizi vitu tunaona huku kwa mapress huku, at least tunaona pesa zinapeanwa, sijui food inapeanwa huku tunaonanga tuka rumors. You know, we youth, we don't get anything. It is just controlling yourself, usipate stress. He is, however, hopeful that the new year 2021 will be better and things will come back to normal. Calvin Chitwa, TV47, Uasin Gishu County. Now it is about time we take a very short break, but do not go too far. We'll be right back with more informative news. Ebindaya tanu, ebindaya moyo, ebindaya time, ebindaya nguma, kwataka wayaka kwateka vyo. Hey, what's up? My name is Movie, and thank you. For the last 3 months, we've been watching Coffee with Movie. Nasema ni asante, nashukuru. Thank you for the suggestions, for the opinions, for the suggestions of who you want us to have, and the better ideas of how we can modify this show to suit you as best as possible. Nataka niwawish Merry Christmas, Happy Brand New Year 2021. Au sio? It will be bigger, greater, fuller, excellenter. Au sio? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New 2021, yo. We let you take us through your journey. The report of the scan came out. The doctor told us that the scan is showing my baby had already passed on. I don't like people standing too close to me. I don't like people standing behind me. And give hope after beating all odds. We don't choose how we are born. We don't choose how we are raised. The choices we have in this life are virtually limited. Only on Confessions with Maria every Saturday at 8 p.m. Sunday yes, Sunday mwami. Mtumishi hapa papa unichasero baya niweze kumushinda shetani. Sunday yes. Tuko ndani ya TV47, don't move, usisonge, pakia hapo na tuna hang out na Coffee with Mbufi na tunaelekea wakati wa Christmas. Please share. Ukiona kakitu tu, pitia mahali wachia mtu na utachaswa na roho ya TV47. Papa unichase roho, niweze kumushinda shetani. Sunday wacha nimalizie chai. Ebindaya seo, ebindaya tanu, ebindaya moyo, ebindaya time, ebindaya nguma, kwataka wayaka kwateka vyo. Hey, what's up? My name is Movie, and thank you. For the last 3 months, we've been watching Coffee with Movie. Nasema ni asante, nashukuru. Thank you for the suggestions, for the opinions, for the suggestions of who you want us to have, and the better ideas of how we can modify this show to suit you as best as possible. Nataka niwawish Merry Christmas, Happy Brand New Year 2021. Au sio? It will be bigger, greater, fuller, excellenter. Au sio? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New 2021, yo.
we let you take us through your journey. The report of the scan came out. The doctor told us that the scan is showing my baby had already passed on. I don't like people standing too close to me. I don't like people standing behind me. And give hope after beating all odds. We don't choose how we are born. We don't choose how we are raised. The choices we have in this life are virtually limited. Only on Confessions with Maria every Saturday at 8 p.m. Sunday yes, Sunday mwami. Mtumishi hapa hapa unichasero bayai niweze kumushinda shetani. Sunday yes. Tuko ndani ya TV47, don't move, usisonge, pakia hapo na tuna hang out na Coffee with Mbufi na tunaelekea wakati wa Christmas. Please share. Ukiona kakitu tu, pitia mahali wachia mtu na utachaswa na roho ya TV47. Hapa unichasero niweze kumushinda shetani. Sunday wacha nimalizie chai. Ebindaya seo, ebindaya tanu, ebindaya moyo, ebindaya thime, ebindaya nguma, kwataka wayaka kwataka vyo. Hey, what's up? My name is Mbuvi and thank you. For the last 3 months we've been watching Coffee with Mbuvi. Nasema ni asante, nashukuru. Thank you for the suggestions, for the opinions, for the suggestions of who you want us to have and the better ideas of how we can modify this show to suit you as best as possible. Nataka niwawish Merry Christmas, Happy Brand New Year 2021. Au sio? It will be bigger, greater, fuller, excellenter. Au sio? V47. Happy holidays. Welcome back. Now we continue the program in Mombasa, where long-serving Mombasa Catholic Archdiocese priest Vicar General Willibard Lagho has been appointed the new bishop of the Malindi Diocese. The news of his appointment was officially made public in Rome yesterday at noon by Pope Francis, and the letter was sent to the Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB. Father Lagho will take the seat left vacant after the death of Bishop Emmanuel Barabara, who died on January 5th, 2018. Lagho is known for preaching peace among Christians, Muslims, Hindus and traditionalists locally. Pekuzi na utafuti au kutafuta padri atakayekuwa askofu, Baba Mtakatifu amempa wadhifa huo sasa atayarishwe ili aweze kufanywa kutawazwa askofu wa Malindi. Anakuwa na muda wa kama miezi mitatu kama hakuwa askofu mwanzo, ili ajiandae handover mahala alipokuwa na aweze kujiandaa kwa mambo mbalimbali ambayo yanahitajika kwa siku ile. Kwa hiyo chukua jukumu hili mpya na imani kwamba nitanufaika na uongozi na ushirikiano wa maaskofu ambao wamenitangulia, wa kwanza akiwa na askofu mkuu Martin Kivuva na mwenzake Bishop wa Garissa, na sasa mimi nikiwa Malindi. Tunakuwa kama timu moja. African heritage and culture inherited from forefathers in terms of weather-focused still play a significant role to date, as it is used along with modern scientific way of weather-focused. The traditional way of using animal behavior and animal intestines to focus has brought about traditional and modern scientists putting their heads together to tackle climate change, which is a global phenomenon affecting our way of life and interaction with the ecosystem. In Baringo, one of the counties that have faced adverse effects of climate change, ranging from floods to drought, stakeholders have convened a meeting to combine knowledge of both traditional and scientific weather forecasts, knowledge that has been proved in previous predictions that traditional weathermen still play a significant role. For traditional weathermen, a goat has
animals to be slaughtered, and elders who have expertise study the intestines in a bid to predict rain, drought or calamities. Eric Lopetes, an elder who has for the longest time embraced the use of traditional predictions, says the accuracy of prediction is more often than not perfect, with only a thin line drawn in between, since the scientific forecast is only short-lived. Hiyo ya wataalamu ni ya miezi kama 3 tu, lakini hii ya kuangalia nyota, kuangalia mwezi, kuangalia jua, kuangalia wanyama inakuwa mrefu sana. Mara kwa wazee, kwa ukweli inaonyesha mambo mengi. Sio tu kwamba watu wanasema kwamba haifanyi kazi, inafanya. Kama tunaamini watu ya utabiri hali anga kwamba wanasema inanyesha, wanatumia nini? Hawa wanatumia nini kuangalia mambo ya utabiri? Yes, wanaangalia nini? Wanatumia scientific. Sasa kama wanatumia wase wanaangalia mara inagana mnagani na inaonyesha hao. So kwa hivyo ya wase na scientific yote kila mtu anacheza yake, lakini wanakutana mahali moja. And now the time has come for Baringo County to incorporate elders to their scientific study, since they have concurred with them from various tests they have undertaken and noted that the community believe their elders as entry points for knowledge provision to locals. Baringo County Director of Disaster and Risk Management Michael Baimet has attributed the county to having suffered for years for neglecting traditional weather forecast, which in turn has proved its predictions on floods and drought. We want to appreciate both scientific and the traditional indigenous knowledge, because now we will now leverage both on the scientific method and both at the traditional method. The objective of all this prediction is to prepare us as a county in terms of the drought, and also to see how best are we prepared as a county, not only as a county government, but also even as the community, in terms of providing early warning information system that will assist in terms of the planning and ensuring that we all live by the reality of life, that is, whether should we have rain, what are we going to do, should we not have rain, what are the plans that as a community and as a government that will put in place to ensure that we have cushioned our people from the severity of the drought. Magonjwa, hebu tuone. Nanok Lauren, TV 47. Watoto watakonjeka mingi. Mvua bado iko. Police in Kabete, Kiambu County have launched a manhunt for a tenant who is allegedly linked to the murder of a man who was staying in his house in Kingero area. The middle-aged man, a taxi driver, was murdered in cold blood as his assailant tried to make away with his vehicle. The killing took place last night, as Mwangi Maina reports. At the wee hours of Monday morning, residents of Kingero area within Kabete sub-county of Kiambu County were woken up by a commotion that was ensuing in the neighborhood. As the commotion persisted, it generated to dying screams and wails of a man who was being tortured. It is at this moment a neighbor made a distress call at the Kingero police station. Kwake kuna commotion. Wakashindwa ni vita iko ama ni nini. Sasa wakasikia gari inaguruma. Ikiguruma inazima. Ikiguruma inazima, sasa wakafikiria ni wakora wamevuja hapa ndio wanakuja kumnyang'anya. Sasa ndio wakapiga simu kwa neighbors na neighbors wakaita polisi. Isikia confusion na kelele fulani hapo hivi, vitu zikipiganishwa na kawa wase wanapigana. Saa venye tulitoke venye tuliamka tukashindwa kweli ni baetu amekutwa na wakora ama ni nini. The neighbors say they were advised to move out and check what was happening, though cautiously, before the police responded to the scene. According to eyewitnesses' accounts, the vehicle belonging to the taxi driver had been started several times, but the engine kept on going off. Ndio hiyo saa ikaanza ikagurumishwa ikawekwa reverse na ikapoa ikaanza kuchapa hazard. Sasa tulikuwa tunachungulia tu kwa dirisha. Hawa neighbors wakaanza kuona ni hazard zinapiga. Gari ikakata kabisa kuguru. Sasa walimtoa
wakamuingiza kwa nyumba, wakamuweka kwa bathroom na wakatoro. Upon entering the house, they found the lifeless body of the taxi driver room. A close look at the vehicle shows that the lifeless body could have initially been placed in the car's boot. Kutoka hivyo hatukukuta wa mtu hapa hivi, lakini venye tuliingia kwa nyumba tukakuta kuna msee hapo hivi alikuwa ameuliwa. Tukakuta mtu ameuawa, amewekwa kwa bafu, ako kwa bafu. Na mwenye kufanya hiyo kitendo hayuko. According to Kabete Deputy Sub-County Police Commander, the man had already died by the time his officers responded to the scene. He added that the Directorate of Criminal Investigations, Kabete, had commenced investigations as the manhunt for the assailant intensifies. Kwa respond kama kawaida, tulipofika tulipata mwili. Hatukupata mtu, tulipata mwili ya mwanaume. Na mwenye nyumba hatukumpata. Tukapata gari pia pale nje. So tumeanza uchunguzi. Tunataka tupate yule mtu alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba, sababu tumeambiwa amekaa hapo kama miezi 3 iliyopita. Ndio aweze kutupatia yeye anajua kitu gani kuhusiana na hii mwili ambayo tumepata.